My dear student of the third secondary stages, welcome back again in a new episode of your favorite program مدرسة على الهوا. We are going to complete our journey in mathematics as usual for every week on Tuesday. Me and Mr. مدحت ليشع. برحب بحضرتك الأول يا مستر مدحت، وبنجدد لقائنا مع أولادنا في لقائنا الأسبوعي والماثيماتيك، والنهارده specifically هنروح ونكمل رحلتنا مع الكالكولاس. And we are going today to discuss about the continuity on an open interval. As we know that we covered together in a previous episode in calculus the continuity of function at a point, and we know that we have three conditions must be satisfied to say that the function is continuous at a fixed point. The first condition was the function must be defined at this point. Number two, the limit of the function at this point must be exist. Number three, or condition number three, the limit or the value of the limit must be equal the same value of the function at the same point. If these three conditions satisfied, then we can say that the function is continuous at this point. Any one of these conditions doesn't happen, so it's broken the condition and broken the case, all of the case, and we can say that the function is continuous at this point. Nowadays we are going to discuss about the new lesson. What do we mean about the continuity on an open interval? Why open interval? Even the function is on closed interval. Shall we deal with this function? How will we convert the function from the open interval to closed interval to open interval? Firstly, we have to discuss what is the continuity on an open interval. We say that a function is continuous in open interval if it is continuous at every point belong to this interval. يبقى عندنا definition في الأول مهم جدا، نقول له a function f of x is continuous at open interval if and only if f of x is continuous at every point belong to this interval. شوف الصواب يا مستر وائل. f of x is continuous at open interval if it is continuous at every point in this interval. Does that mean that we have to discuss the continuity at each point belongs to this interval, or we have another method to discover even the function is continuous? Because it is very very difficult. Because any interval has infinite number of points. بالظبط كده. يبقى دي بروبلم عندنا. يبقى انا ما اقدرش استعمل الكونتينيوتي ان انا احسبها at each point belong to this interval. بس هو ساعدني في الموضوع ده بقى. ازاي؟ اداني some types of functions which are continuous if it lies everywhere anytime. يبقى عندنا هنا اول حاجه هنقول له كده some types of continuous functions like as number one. اول فانكشن لو قابلتني واقدر اقول له انها continuous اللي هي اهم واحده عندي الحقيقه اللي هي كانت البولينوميال functions. Polynomial functions means constant function first degree اللي هي linear
second degree, third degree, and so on. Every function n is in the form of polynomial, therefore it is continuous on this interval which lies on. يبقى دي أول حاجة. في عندنا كمان number 2 الاكسبوننشال فانكشن، الفراكشن. الفراكشنال فانكشن also it is continuous except what as a fraction، يبقى على طول except the points of set of zeros of denominator. set of zeros of denominator. يبقى لو قابلتني الفراكشنال فانكشن برضو هي هتبقى continuous، بس ايه هنقول له except set of zeros of denominator if it lies in this interval. belongs to the interval. بالظبط كده. number 3 we have في number 3 كمان عندي الاكسبوننشال فانكشن. برضو it is continuous function if it lies in this interval. number 4 a trigonometric function. like as number 1 sine function. We know that sine function is continuous for all values of r, because any sine to any angle have a real value. كمان number 2 cosine. It is also continuous at all values of angles, lies between negative infinity up to infinity. Cosine lies between negative 1 and 1, and its curve is the form. Lies between negative 1 and 1. كله continuous line. والساين نفس الكلام. لكن نيجي بقى عند tan. what about tan؟ هنقول له بقى number 3 tan function. It is continuous for all tan x f of x equal tan x and x belong to ايه؟ هتبقى n except sorry r except n t pi over 2 و n belong to z. طبعا لان عارفين ان tan 90 tan 270 tan 450 and so on each of them equal infinity. فبالتالي في التان هيبقى except هناخد all real numbers except n plus tan x where x belong to r minus n pi over 2 and n is a positive integer. تمام. ده كان الثيرد فانكشن. يبقى عرفنا دلوقتي types من الفانكشنز all are continuous polynomial بالفورمز بتاعتها كلها. في كمان عندي الفيرست ديجري، عندي كونستانت والفيرست والسكند اند سو اون. في عندي بلس اور ماينس ان باي بلس باي اوفر 2. انا قلت ار اكسبت ان باي ولا هتبقى ار اكسبت ان باي بلس باي اوفر 2؟ ان باي بلس باي اوفر 2 بلس باي اوفر 2. يا انا قلتها ار يعني على اساس ان الانجل بتاعتنا بنشيل منها باي اوفر 2 او بنضيف لها باي اوفر 2. طيب يبقى نكتبها افضل يعني خليها ان ان باي بلس اور ماينس باي اوفر 2. يبقى عندنا البولينوميال، في عندنا الاكسبوننشال،
في عندنا trigonometric، بس trigonometric الساين والكوزاين اوكي، بط المشكله البروبلم بتبقى في التاني. ده كانت الفراكشنال برضو except set of zeros of if these denominator. points of these zeros belongs to the interval. يبقى كده احنا اخدنا فكرة دلوقتي عن how to discuss the continuity of a function in an open interval. ندخل بقى في some of remarks. If the interval is half open like A closed B أو A و B closed، يبقى ساعتها هناخد الأوبن بتاعتها وبعد كده ندرس الكونتينيوتي عند البوينت اللي عندها الكلوزد، إذا كانت انيشال في الانترفال أو التيرمينال في الانترفال. يعني إذا لو أنا حبيت أدرس كونتينيوتي عند A closed و B open، يبقى هندرس الأوبن A and B continuity at open A و B then continuity at x equal A اللي هي كانت عندها closed، أو A open و B closed، يبقى هندرس الكونتينيوتي at A and B then continuity at x equal B. وطبعا معروف ان عندنا في الاي والبي ان لما بدرس الكونتينيوتي at x equal A بجيب الليميت فروم رايت وعندي البي الليميت فروم ليفت. ده كان الكونتينيوتي. لو جينا بقى عند الكلوزد A and B، ودي اخر جزئيه عندنا، يبقى هندرس الكونتينيوتي at open A and B and then we discuss the continuity at the 2 points x equal A and x equal B. يبقى درسنا الكلوزد، يبقى قدرنا ندرس كل الفانكشنز او الصور الممكنه من الفانكشنز اللي عندنا. لو درسناها في الاوبن يبقى خلاص في الاوبن بتاعتها وانتهت. لو كانت عندي هاف اوبن يبقى بندرس عند الكلوزد عندها الكونتينيوتي بالبوينت بتاعتها. اذا كان كلوزد فروم تو سايدز فناخد الاوبن وناخد التو ليميتس بتاعت الفانكشن بتاعتي. يبقى لنا جزئيه اخيره بقى. لو انا عندي تو فانكشنز f1 و f2، التو فانكشنز دول is continuous at interval AB. Both of them يبقى F1 and F2 are continuous sorry. are continuous at A and B. تمام. يبقى نستنتج عندنا لو قلت F1 plus or minus F2 هتبقى continuous at this same interval. لو قلت F1 by F2 هتبقى برضو continuous at the same interval. لكن قلت F1 over F2 هقول له تبقى continuous at this interval except الزيروز بتاعت الدينومينيتور فانكشن. اوعى ننسى الجزئيه دي اوعى. يبقى except set of zeros of F2 if it is belong to this interval. not belong خلاص يبقى انتهت مفيش مشكله. say also F2 over F1 نفس الكلام. لو عملت constant K multiplied by F1 it is also constant for all values of. ده تقريبا كده اعتقد عملنا بريف للجزء ده او برزنتيشن للجزء الثيوريتيكال بارت بتاعت الكونتينيوتي. تمام. وعرفنا how to discuss the continuity in an open or closed كمان حسب بقى ما يديني في المسألة. As usual we are need to clarify this theoretical part by solving some several and different types of problems. Yeah. Shall we go to our examples, Mr. Medhat? We have the first example. Discuss the continuity of functions. Number one, discuss the continuity of the function
The first function is f of x equals x squared minus x modulus 2x minus 3 plus 8. X Again, squared number 1. minus f of x equals x squared minus x multiply modulus 2x minus 3 plus 8. plus 8. يعني بالتأكيد يا مستر وائل أول توقع إن إحنا عشان نعمل سوليوشن لدي مش احنا هو طبعا عايزين ندرسها اون ار. طب اون ار طبعا يبقى احنا لازم نشوف الاول الريديفاين بتاع أكيد الموديلس. أكيد. يبقى أول حاجة هفكر فيها to how أو to make a redefine to this function by expanding the absolute. طب كانت absolute to x minus 3 يبقى بالتالي f of x equal هنقول له x square هناخد بالنيجاتيف نيجاتيف باي نيجاتيف هتبقى plus x multiply 2x minus 3 plus 8 and x less than 3 over 2 as greater than then x square minus x by negative negative x multiply 2x minus 3 plus 8 at x less than or equal greater 3 over 2. نعم greater sorry I'm sorry. يبقى دي كانت طبعا الايكوال بتبقى مع اي واحده منهم يعني. فاينلي بقى هوصل ان f of x هتبقى شكلها ايه؟ هتبقى x square plus 2x square يبقى 3x square x multiply negative 3 يبقى minus 3x plus 8 if x less than 3 over 2 and x square minus 2x square it is negative x square negative x by negative 3 positive 3x plus 8 if x greater than or equal 3 over 2. Now المسألة we have to convert or to convert this into a function f of x. يلا ندرس الفانكشن بتاعتي. انا بفضل الحقيقه في الحته دي ان انا اعمل لها جراف صغير. الجراف صغير هنرسم اللاين of real number from negative infinity up to infinity. This line is be two functions at x equal 3 over 2. The first interval from negative infinity up to 3 over 2 open, second interval from 3 over 2 up to infinity. The function in each of them at x less than 3 over 2 it is 3x square minus 3x plus 8 and greater than it is negative x square plus 3x plus 8. ليه انت عملت كده؟ يلا نكتب بقى مع بعض ونكتب الكونكلوجن بتاعنا. نبدأ في الفيرست انترفال ما انا بدرسها اون ار يبقى from negative infinity up to infinity. We have two intervals open intervals from negative infinity up to 3 over 2 open and 3 over 2 open up to infinity and في بقى البوينت 3 over 2 انا ما خدتهاش لانه واخدها open from the two sides يبقى هندرس البوينت 3 over 2 alone. يبقى نبدأ نقول له بقى from negative infinity up to 3 over 2 what about the function? It is 3x square minus 3x plus 2. الفانكشن دي التايب بتاعها ايه؟ polynomial. يبقى اقول له continuous because polynomial of second degree. يبقى in all this interval the function is continuous. Another from 3 over 2 open up to infinity it is negative x square plus 3x plus 8 also function it is continuous because it is polynomial of
the second degree. يبقى كده انا درست ايه دلوقتي؟ درست all او line of real number كله except ال point 3 over 2. هندرس بقى at x equal 3 over 2. هنرجع بقى للبريفيوس episode بقى. continuity at a point. discuss the limit و discuss كده؟ the definition at the تمام. point. تمام. الليميت يبقى هنجيب f of 3 over 2 negative و f of 3 over 2 positive وندرسها at each of them. يبقى f of 3 over 2 negative limit from left it is equal 3x square minus 3x يبقى 3 multiply 3 over 2 all square minus 3 by 3 over 2 plus 8. This equal to كام الكالكول 41 over 4. 41 over 4. 4. اوكي. بعد كده هنجيب f of 3 over 2 positive. It is limit from right it is negative 3 over 2 all square plus 3 multiply 3 over 2 plus 8 برضو هتديني 41 over 4. يبقى طلع عندي f of 3 over 2 negative equal f of 3 over 2 positive and equal each of them f of 3 over 2 when it is equal each of them 41 over 4. Therefore, f of x is continuous at x equal 3 over 2. Now the conclusion, it is f of x is هقول له ايه بقى؟ continuous on R. مفيش except بقى. ليه؟ لأن الفانكشن كلها طلعت continuous. أعتقد تقريبا شرحنا شرح وافي للجزء ده وازاي نقدر نستعمله. Okay. I think we have to take the part number 2 and we have the same idea. بس هتطلع at x equal to same idea. هتبقى doesn't shall we try to start and discuss about it, okay? f of x equals 7 minus 3 modulus x minus 2 on نعملها؟ اوكي. بس هنعملها بسرعة بقى عشان ايه؟ ما هي نفس الفكرة. مش كده؟ يبقى f of x equal هتبقى 7 minus 3x absolute x minus 2 expand يبقى هتطلع عندي 7 minus minus تبقى plus 3x multiply x minus 2 x less than 2 and 7 minus 3x x minus 2 if x greater than or equal to finally it is 3x square minus 6x plus 7 x less than 2 and negative 3x square positive 6x plus 7 يبقى x greater than or equal to. لو حبينا نعمل لها جراف يبقى line of real number negative infinity up to infinity and we have the point 2. At x less than 2 the function is 3x square minus 6x plus 7 greater than 2 negative 3x square plus 6x plus 7. ندرس الانترفالز. فالانترفالز كانت negative infinity up to 2 and 2 open up to infinity. ناخد الفيرست انترفال negative infinity up to 2 f of x
is continuous, it is polynomial function of the second degree. From 2 up to infinity, f of x is continuous polynomial function. Now we have at x equal to f of 2 negative, it is equal to 3 by 2 square 12, 12 minus 12 cancelled 7 equals 7. F of 2 positive, it is negative 3 by 2 square 12 plus 12, it is cancelled برضه يبقى 7 وequal f of 2 equals 7. يبقى therefore f of x is continuous at x equal 2. ويبقى finally f of x is continuous on R. Again. Okay. طيب هنروح للquestion number 2 again we have to discuss the continuity of the function, but we have a modulus inside one of the definition of the function. This is one of the important مش كده؟ a problem that we have to face and try to solve it, because sometimes a student can't determine where is a suitable position that we have to redefine the inner modulus, which is x minus 1. Shall we read it? Then we have to discuss together. F of x equal modulus x minus 1 plus 2x when x is smaller than or equal to 4x minus x squared when x greater than 2. We have to discuss the continuity on R. برضه we have to redefine the function. يبقى f of x equal عندي absolute x minus 1 is x less than 1 and x greater than 1. At x less than 1 it is negative x minus 1 plus 2x at x less than 1. بعدها positive x minus 1 plus 2x at x greater than or equal 1 and less than 2. And third, it is 4x minus x squared if x greater than 2. less than or equal يبقى هنا greater than 2. يعني هوصل من هنا ان f of x equal negative x plus 2x يبقى x minus minus 1 it is plus 1 x less than 1 x plus 2x it is 3x minus 1 x greater than or equal 1 less or equal 2 and 4x minus x squared x greater than 2. نعملها على line of real number. طبعا يا ريت. line of real number يبقى we have at x ب1 وبعدين x ب2. At x less than 1 the function is x plus 1. At x between 1 and 2 it is 3x minus 1. At x greater than 2 4x minus x squared. Intervals it is negative infinity up to 1, 1 up to 2, 2 up to infinity. نبدأ ب any of these intervals from negative infinity up to 1. F of x is continuous because it is linear function والlinear ل first degree function polynomial. From 1 and 2 f of x is continuous, it is also polynomial function of first degree. 2 up to infinity f of x is the continuous, it is second degree polynomial of second degree. ده كان الجزء الأول.
يبقى لنا ايه دلوقتي؟ ال 2 points اللي مش هم كده؟ عند ال 1 وعند 1 ال 2. and 2. وعند ال 1 and 2 the function is defined from left and right. يبقى بالتالي هنطبق الكونديشنز بتاعت definition limit equal بعض. طب نبدأ at x equal 1. at x equal 1 f of 1 negative, it is equal to, from the function, x plus 1 x plus 1 and x plus 1, 1 plus 1 equal to f of 1 positive equal 3x minus 1, 3 by 1, 3 minus 1, 2, and f of 1, because it have greater than or equal, يبقى f of 1 also equal to. Since f of 1 negative equal f of 1 positive equal f of 1, يبقى therefore f of x is continuous at x equal 1. ادي اول واحده. ندرس ال 2. at x equal 2 we have f of 2 negative f of 2 negative equal at x less than 2 3 by 2 6 minus 1 5, f of 2 positive at x greater than 2 it is equal to 4 by 2 8, 8 minus 2 square 4, 8 minus 4 it is 4. Since f of 2 negative not equal f of 2 positive, therefore limit as x tends to 2 f of x does not exist. Therefore f of x is discontinuous at x equal 2. طب نشوف بقى الكونكلوجن بتاعنا دلوقتي. لما احنا رسمنا الجراف بتاعنا اهو، at this interval continuous, at this interval continuous, at this interval continuous, at this point at x equal 1 also continuous, at x equal 2 it is discontinuous. Now the conclusion that f of x continuous on R except is continuous on R except what? Except 2. The element x equal 2. ها يا ولاد، do you understand؟ خدتوا بالكم من المسألة؟ شفتوا حلها ازاي؟ متهيألي اعتقد مسألة بسيطة وسهلة وفكرتها كمان كويسة قوي. اوكي؟ يبقى عرفنا دلوقتي لما ندرس الكونتينيوتي ان اوبن انترفال، الحقيقة الجزء السهل والبسيط بتاعنا ان في الانترفالز دي لو التايب اوف فانكشن بولينوميال او ساين وكوزاين او وممكن التان بس اكسبت بوينتس معينه واكسبوننشال بتبقى كلها كونتينوس، وبعد كده بنيجي البوينتس اللي بتفصل بينها بنبحث عندها برضو ونشوف كان عندها كونتينوس ولا لا. اوكي، ثانك يو. ثانك يو مستر مدحت. نروح لنمبر 3 وهنعمل تشينجينج بس للانترفال اللي شغالين عليها. احنا كنا شغالين اون ار. هنا في عندنا specific interval. Discuss the continuity of the function f in the interval closed 1 open 5 where f of x equals x plus 1 where x include between or greater or equal 1 smaller than or equal 2 x squared plus 1 when x between 2 and 5. تمام. يعني كانت الفانكشن f of x equal x plus 1 from 1 closed to closed وبعدين x squared plus 1 from 2 open up to 5 open. طب نعمل لها الجراف بتاعها كده. عندي ال 1 وعندي ال 2 وعندي ال 5.
ال1 كانت closed، ال2 كان between them، وال5 كانت open. Between 1 and 2 the function is x plus 1. و2 to 5 x square plus 1. وعايزين ندرس الكونتينيوتي في الانترفال 1 closed up to 5 opened. طب ما احنا اتفقنا دي half open، يبقى اول حاجة هندرس ايه؟ الاوبن انترفال. يبقى from open interval 1 to 5 هنقول له 1 to 5 من 1 ل 2 opened. f of x is continuous. It is polynomial of first degree. 2 opened to 5 open. f of x is continuous polynomial of second degree. نيجي بعد كده عند البوينتس. فاضل لي ايه بقى؟ فاضل لي at x equal 1 و at x equal 2 only. مش هدرس 5 لان ال 5 كانت open، فبالتالي بره الكونتينيوتي. ندرس at x equal 1. f of 1 positive، دي هتديني 1 plus 1 هتديني 2. و f of 1 equal also equal to. مفيش نيجاتيف المرة دي لأن الفانكشن defined from right only. يبقى بالتالي هنا f of x is continuous at x equal 1. ناخد ال 2. f of 2 negative هتبقى 2 plus 1 هتديني 3. f of 2 positive هتديني 2 square plus 1 2 square 4 plus 1 5. يبقى f of 2 negative not equal f of 2 positive. يبقى therefore f of x is discontinuous at x equal 2. ويبقى الكونكلوجن النهائي بقى عندنا في الجزء ده هقول له f of x is continuous at the closed 1 and 5 open except element 2. This is the final answer. Okay, my dear? Thank you. Shall we change the type of the questions? And now we are going to not discuss the continuity. We are already have a continuous function like f of x defined by 3 parts. 3x plus 1 when x is smaller than or equal to negative 1. ax plus b when x between negative 1 and 3 open. X squared minus 3 when x greater than or equal to 3 is continuous on R. Then find the values of a and b. This function is already continuous. That means it satisfied 3 conditions. In each barrier point, like negative 1, like 3, so we have to determine the value of a and b by using these conditions. طيب هنكتب بقى الكلمتين اللي حضرتك قلتهم دلوقتي كده. هقول له since f of x is continuous on R, therefore f of x is continuous at every point belonging to this interval. We have to take a continuous at x equal 1 and x equal 3. طبعا continuous at a point، لا دي كانت سهلة أوي بقى. يبقى على طول هنجيب f of 1 negative equal f of 1 positive.
مش هي continuous at 1 يبقى الليميت exist، يبقى النيجاتيف مع البوزيتيف are equal. نعمل substitution at f of 1 negative 3 by 1 plus 1 equal f of 1 positive هي كانت نيجاتيف 1 مش 1 مش كده؟ نيجاتيف 1. انا قلتها نيجاتيف 1 يبقى 3 by negative 1 plus 1 and f of negative 1 positive يبقى a by negative 1 plus b. هوصل من هنا الايكويشن الاولى ان نيجاتيف a او a minus b equal negative 3 plus 1 negative 2 by negative تبقى equal 2. This equation number 1. بس عايزين نصلح ال1 الاولانيه دي مستر. نعم. او في اللي هي في الاصل دي. ايوه دي نيجاتيف 1. خلي بالنا. ايوه بالظبط. نيجي بقى at x equal 3. استخدمنا الايكويشن وطلعنا الريليشن بين الاي ماينس البي ايكوال بالظبط. تمام. at x equal 3 برضو عندي f of 3 negative equal f of 3 positive. f of 3 negative at x less than 3 it is a by 3 to 3a plus b وبوزيتيف 3 square minus 3. هوصل من هنا الايكويشن نمبر 2 3a plus b equal 9 minus 3 تبقى 6. equation number 2. two equations in two unknowns لو عملنا لهم solution simultaneously by adding الانسل b يبقى 4a equal 8 يبقى a equal 2. substitute a equal 2 then b equal 0 by solving two equations simultaneously. طيب يبقى استفدنا من الفانكشن is continuous on R, therefore it is continuous at every point belong to this interval. وخدنا البوينتس اللي عندنا اللي هم بيفصلوا الفانكشن بتاعتي، فخدناهم اللي هم كان نيجاتيف 1 و 3، طلعنا منها two equations in two unknowns. Thank you, Mr. Medhat. To problem number 5 and another different form of given. Find the value of the two constants b and c such that the function f of x, which is f of x equal x plus 1 when x greater than 1 smaller than 3, x squared plus bx plus c when x belongs to R except 1 and 3 open interval is continuous on R, and the differs of this given became in the second part of the definition. X belongs to R except 1 and 3. انا بس عايز اقربها لهم شويه. احنا خدنا قبل كده فاكر حضرتك مساله الليميت اللي خدناها ان المودولس كان في الديفينيشن بتاع الاكس او بالظبط هي شبهها شويه. الاول طب ما نعمل ريديفاين للفانكشن كلها كده ونظبطها. طب معلش يا مستر ماتر، ايه اللي هيخليني هنا اعمل ريديفاين وانا ما عنديش مودولس؟ اللي هيخليني الجزء بتاع اكس بيلونجز لار اكسبت 1 و 3 الكلوز الاوبن، لان ده مش كلير بارت او مش كلير ريجون او مش كلير انترفال الفانكشن ديفايند عليها. we have to redefine the interval into 2 or more parts and redefine the function on these new parts. طب نعمل لها جراف. اوكي اتفضل. يلا ادي اللاين اوف ريل نمبر اهو، وكان عندنا 1 and 3. عندنا في نيجاتيف انفينيتي up to 1 from 1 up to 3 from 3 up to infinity. لما نيجي ندرسها أول حاجة between 1 and 3 between 1 and 3 في الميدل بارت دي كانت الفانكشن بتاعتي x plus 1. وعندي في ال R except ال 1 and 3 يبقى في ال two limits اللي هم في ال beginning وفي ال ending للانترفالز الفانكشن كانت x square plus bx plus c.
وفي الجزء الثاني x سكوير بلس bx بلس c. وهو قايل بقى ان الفانكشن continuous on r، يبقى بالتالي هقول له كده since f of x is continuous on r, therefore f of x is continuous at x equal 1 and x equal 3. ونبتدي ندرس each of these 2 points. نبدأ بالx on 1. يبقى at x equal 1 عندي الايكوال كانت مع الار ماينس، يبقى هنا الايكوال كانت هنا والايكوال كانت هنا. طيب نجيب بقى f of 1 نيجاتيف equal 1 سكوير plus b by 1 plus c، يبقى f of 1 negative equal 1 plus b plus c. f of 1 positive هتبقى x plus 1 1 plus 1، يبقى f of 1 positive equal 2. طبعا since f of 1 negative equal f of 1 positive, therefore 1 plus b plus c equal 2، يبقى هوصل من هنا ان b plus c equals 1. This is the first equation. ندرس at x equal 3، يبقى عندي برضو at x equal 3 f of 3 negative is equal to 3 negative, negative from 3 it is x plus 1, 3 plus 1 يبقى 3 plus 1 equal 4. f of 3 positive from right from 3 to 3 square 9, b by 3 to 3b plus c، يبقى 9 plus b 3b plus c. Since f of 3 negative equal f of 3 positive، يبقى therefore 3b plus c equal 9 هتبقى هناك negative 9 plus 4 يبقى negative 5. This number 2. We have two equations in two unknowns. We can solve it simultaneous. b plus c equals 1. Subtract يبقى 2b equal negative 6، يبقى therefore b equal negative 3. Substitute negative 3 يبقى c equal 1 plus 3 it is 4. This is the values of b and c 3 and 4. Okay. طيب نروح ل function number 6 بقى. number 6. Discuss continuity of the function f in the interval where f of x equals 3x squared plus pi over 2 when x between negative 1 and 0 closed, sin pi x over 2x when x from 0 to 1, in and cosine pi x over 3 when x greater than or equal 1 smaller than or equal 3 in the interval negative 1 و 3. negative 1 and 3. برضه نعمل لها جراف بتاعها تمام عشان بدرس continuity. بس عندي negative 1 up to 3. طبعا negative 1 up to 3 اتقسمت عندي الجزئين، في عندي negative 1 up to 0 وفي عندي كمان 0 up to 1.
ندرس بقى كل فانكشن عندنا. from negative 1 up to 0 كانت الفانكشن 3x square plus pi over 2. from 0 up to 1 كانت sin pi x over 2x. 1 up to 3 كانت cosine pi x over 3. دي كانت الفانكشن بتاعتنا. يلا ندرس كل جزء منها. الانترفال بتاعتنا كانت نيجاتيف 1 ل 0، هنا كانت 0 ل 1، هنا كانت 1 ل 3. اوبن طبعا. نبدأ نيجاتيف 1 up to 0. What about this function؟ هقول له f of x is continuous ل polynomial of second degree. طيب نيجي ل 0 and 1. 0 and 1 اعتقد ذا سيم برضه عشان الساين. ساين بقى. المرة دي دخلنا ان f of x is continuous لانها trigonometric form اللي هي كانت sin x. third 1 up to 3 كانت برضو continuous عشان كانت ايه؟ كوزاين. واحنا اتفقنا مع بعض ان الساين والكوزاين كانت continuous. ندرس بقى فاضل لي ايه؟ فاضل لي دلوقتي 4 points نيجاتيف 1 و0 1 و3. نبدأ أول حاجة لأن هو بيقول closed negative 1 up to 3. يبقى عندي at x equal negative 1. طبعا f of negative 1 بوزيتيف بس. positive و equal f of 1 negative 1، وفي الحالة دي هتطلع 3 by negative 1 square plus pi over 2، يعني تطلع 3 plus pi over 2. يبقى f of x is continuous at x equal negative 1. second at x equal 0. ندخل مع بعض بقى يا ولادي، ركزوا معايا. f of 0 negative هتديني 3 by 0 square plus pi over 2، فهتطلع pi over 2. f of 0 positive هتبقى limit x tends to 0 لساين pi x over 2x this equal to، نفتكر بقى secondary it is pi over 2 و equal f of 0 بس. يبقى بالتالي f of 0 if x is continuous at x equals 0. continuous at x equals 0. Now we have to discuss the يبقى دخلنا continuity at negative x 1 و 0 at 1. at 1. يبقى f of 1 negative هتبقى sin pi x over 2x it is sin pi equals 0، وطبعا x هنا sin pi x سوري، لما x تبقى pi على 2 by 1 ب 2 يبقى تطلع بزيرو. تمام. sin pi equals 0. f of 1 positive هتبقى cosine pi over 3 this equal to half، و since f of 1 negative not equal f of 1 positive يبقى therefore f of x is discontinuous at x equal 1. at x equal 1. فاضل بقى آخر حاجة at 3 برضه from the left. يبقى هنجيب f of 3 negative equal f of 3 which is equal cosine pi over 3 over 3 it is cosine pi equal negative 1. Therefore f of x is continuous at x equal 3. So finally
Therefore, finally, F of f x of is x continuous is continuous in the closed interval negative 1 and 3 negative 1 and 3 except 1. except 1. This is the final answer. This is the final answer, and this is the final and last problem for this episode. As usual, our time is gone, but we have to promise our students that we have a new meeting next week, inshallah, and we are going to discuss. I think we have to go to static Differentiability. differentiability. لا next next week we are going لا to ممكن ان start- شاء الله ناخد الداينامكس وناخد اللي هو النيوتن فيرست لو مع المومنتم. ان شاء الله. Thanks for this presentation Mr. مدحت، وبشكركم اعزائي الطلبه على متابعتكم اليوم النهارده. على وعد بلقائكم في الاسبوع القادم ان شاء الله. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.